buonasera a tutti quanti e vorrei esprimere quanto apprezzo il fatto che siate venuti qui ed essere spostati sotto la pioggia. Non penso che lo avrei fatto per me stesso, quindi vi ringrazio. Per rispondere alla tua domanda, penso di aver raccontato storie da che ero un bambino molto molto giovane. Ricordo che all'asilo, l'infermiera a un certo punto dovette andare via per un qualche motivo, mi prese e mi mise su questa rana di pietra che c'era lì in mezzo alla stanza, mise i bambini attorno e mi disse: adesso sta a te, racconta storie. But the real time when I started to write and to feel that this is what I should do was quite many years ago. I had a girlfriend, and we lived together in a small neighborhood in Jerusalem, and we had a quarrel about something, and she left me. And I was so desperate, and I felt that if she does not love me, no one will love me in the whole world and all my life. And out of stress and anguish, without thinking about it, I found myself sitting near the only desk that we had in the place where we lived, and I started to write a novella about an American soldier who is escaping or deserting from the war in Vietnam, and he goes to Austria of all places, and it was a very stormy story. And then when I finished writing it, I put it in an envelope and sent it to her. She was then in the house of her parents in Haifa. And 2 days later she received the letter and she came back to me. And now we are married for 44 years. Credo che però il momento in cui ho capito che era il momento di cominciare a scrivere, che ho cominciato a scrivere come carriera, e sarebbe stato quello che avrei fatto nella vita, è stato molti anni fa. Stavo con una ragazza e vivevamo in un piccolo quartiere di Gerusalemme e abbiamo avuto un litigio e lei mi ha lasciato, e nella disperazione, nell'angoscia di quel momento mi sono trovato a sedermi nell'unica scrivania che avevamo in quel piccolo appartamento e a cominciare a scrivere la storia di un soldato americano che deserta il Vietnam per recarsi in Austria, una storia molto tormentata. E quando ho terminato di scrivere quella storia l'ho mandata a lei e lei l'ha ricevuta dopo 2 giorni ed è tornata da me e adesso siamo sposati e quindi ci sono dei lati positivi ad essere uno scrittore. Lei un giorno ha detto: io capisco la mia vita scrivendo, c'è chi va dallo psicologo, altri si fanno aiutare da qualcuno, io scrivo. E ancora, trasformando la realtà in una storia, riesco a vederla da punti di vista diversi e a comprenderla. Che cos'è dunque per lei la scrittura? Well, maybe in the beginning it was a way of understanding the world, but now it's more a way of being in the world. For me, to write is really to make myself a place in the world, a place that will be understandable for me, because so much of what I see around me I do not really understand, and so much is irrelevant for me. I feel it was imposed on me, or there are all kinds of circumstances that are totally alienated from me, and yet they are dominating my life. And I think that when I write, I deal only with things that are relevant, that are deeply relevant for me. And I think it's a great gift to spend your life dealing with the relevant things and not to be tempted by things that are not relevant and not meaningful. Credo che all'inizio la scrittura fosse un modo di comprendere il mondo, di capirlo, mentre adesso è diventato un modo di essere nel mondo. Quando scrivo, io scrivo per comprendere un posto, una circostanza, perché gran parte delle circostanze che mi stanno attorno mi sono aliene, mi sono non le comprendo e mi dominano la mia realtà nonostante ciò. Quindi scrivendo io ho la possibilità di passare il tempo ragionando su ciò che è realmente importante e rilevante nella vita, e questo è un incredibile dono. Mi ha colpito
scrittore al parto, a quel momento in cui la vita di una donna, vita e morte sembrano abbracciarsi, compenetrarsi. Lei ha scritto: io resto incinta di una storia, la sento arrivare, allora mi metto a camminare. Se è primavera esco all'aperto, cammino sempre più in fretta per giorni, se invece è inverno giro per una stanza di casa, faccio chilometri, quasi scavando solchi nel tappeto come un prigioniero. Ci piacerebbe allora aprire le porte della sua officina di scrittore e chiederle di raccontarci questo affascinante processo di creazione, di ideazione. The process of creation is really still a mystery to me. In almost every book it is different and unique to this book. But I will tell you really what I feel. There are, as if there are three stages, three phases in the writing of the story. At first is the phase of the imagination. I imagine. I try to imagine reality that sometimes does not exist, or people who do not exist. I fantasize them in many situations of life. And then after some months or a year or 2 years, there is the second phase, and this is the act of believing in the text that I wrote. And it's not easy, because I imagined, I wrote an imaginary reality, and now I have to totally believe that it exists, that there is such a person like Dovale or like Ora in Cerviato or all the others. I believe in them as somebody who is baking a bread in an oven, you know, that all the parts of the bread would be baked, that there will not be white pieces of dough that was not baked in my story. And the third phase is the phase of remembering, as if what I've described really happened, as if it was really part of reality, and now I just have to remember this part of it and to write it, or this line of personality and to write only that, not to write everything I know, but to choose from it some pieces and to describe them. So it's a very long answer, but I think for me it makes sense in putting some order in this really very enigmatic process of writing. You're going to work hard tonight. Il processo della creazione rimane tuttora per me un mistero. La realtà è che è unico e particolare per ogni libro che affronto. Tuttavia sento che possiamo dividere questo processo in tre parti diverse. La prima è quella dell'immaginazione. È necessario immaginare una realtà che non esiste, delle persone che non esistono, delle situazioni che non esistono. E superata questa prima fase, che generalmente richiede mesi, se non addirittura qualche anno, passo alla seconda fase, che è quella di credere in ciò che ho creato. E questo non è per niente scontato, non è per niente facile, perché ho appena inventato qualcosa, ho appena scritto qualcosa e devo arrivare a credere come se Dovole, Ora o qualsiasi personaggio di uno dei miei libri sia effettivamente reale. E devo cuocerlo un po' come si cuoce il pane, in modo che ogni parte di esso, ogni parte del personaggio sia completamente fatta, che non ci sia nulla di crudo. E soltanto quando ho completato questa parte posso passare alla terza fase del processo, che è quella di ricordare tutto ciò come se fosse parte di una realtà realmente esistita, quella in cui sono arrivato a credere. E devo imparare a prenderla non con tutto quello che so, ma soltanto con quello di cui c'è bisogno. E quindi forse questo è il modo migliore per spiegare quello che è un processo molto lungo. La risposta è molto lunga e lavorerò molto questa sera. Allora, it's okay. We don't need to applause after every answer. Thank you. Le vorrei ora chiedere qualcosa dei personaggi indimenticabili che vivono nei suoi romanzi, nelle sue storie, citando ancora un passaggio bellissimo e straziante dal libro Che tu sia per me il coltello. Lei scrive: a volte, nei momenti più impensati, per strada, puoi sentire l'anima lacerarsi, catturata nella storia di qualcuno che ti è appena passato accanto. La maggior parte delle volte, però, quelle storie vengono sradicate e muoiono subito, senza che gli interessati si rendano conto di ciò che hanno perso. Rimane solo un leggero dolore che svanisce immediatamente,
anche se in me, a volte, può durare ancora qualche ora, come se avessi avuto un piccolo aborto spirituale. E rimane una sorta di angoscia, la morte della storia. Ecco, sono questi i suoi personaggi, quelli che incontra camminando per strada, nella quotidianità, personaggi che se non fossero colti, se non fossero se fossero lasciati svanire, rischierebbero di non esistere più e di non ritornare alla vita. Yes, and just to think how many options we lose every day, yes, and how many stories and fragments of life we lose because we are not attentive to them. And I think that when I write, I'm much more open and aware of everything that happens around me, much more than in times that I'm not writing. When I'm not writing, I just feel, that things come one after the other. One stands next to the other. But when I write, suddenly everything is interwoven, and everything gets some more significance. Even the most trivial, marginal details of life, suddenly they are charged with some meaning because they fit into different places in the story. And it's really hard for me to describe the joy, really kind of spiritual and physical joy when all these thousands of details, suddenly they start to be like a harmonious body. And they almost do not need the writer. Suddenly the story itself is like a living creature. And this is, by the way, the moment when it's most important to stop, not to continue. Because at this point I start to know about my characters and about the story too much. And I think it's wrong that the writer knows too much about his story. All in all, I believe that the story that I write, even if I try to understand them and sometimes to analyze them, but the heart of the story takes place in a kind of a blind spot in me, in a place that I do not really understand. I might understand after 2 or 3 books, they explain backwardly. They will tell me why I wrote this book before 10 years ago. But it's important that I will be a little ignorant about the book that I am writing. And these blind spots are so important because as if they are, as I said, they are the heart of this atomic reactor of the creation. A writer should not know everything. Sometimes the readers reveal to me what I don't know. By the way, it's more frequent that readers read the story in a more creative eyes than professional critics. Because they come barefoot to the text. They don't have their obligations. They don't have all the intrigues of the gilda of the professionals. And because they are naive and innocent, they see much deeper sometimes. And I can say that the most significant things, remarks that taught me about my books and brought the book to be back richer were from people who are not professionals. Sì, penso a quante siano le opzioni e le storie e i frammenti che noi perdiamo di giorno in giorno semplicemente perché non ci siamo attenti, non ci prestiamo attenzione. Quando scrivo sono più aperto a tutto ciò che mi circonda, mentre quando non scrivo sembra che le cose avvengano una dopo l'altra, semplicemente in sequenza. Devo essere certo che tutto sia nel forno e tutti i dettagli si inglobino e si mischino perfettamente fino a che non diventano un'unica creatura vivente. Ed è difficile descrivere la sensazione di gioia fisica e psicologica che dà trovare questi significati. E quando appunto vengono a vivere assieme in una creatura, questi dettagli vivono senza lo scrittore, non hanno più bisogno di esso, e quello è il momento in cui lo scrittore si deve fermare. Quando mi rendo conto che sto cominciando a sapere troppo della mia storia, devo fermarmi, perché è così che deve essere.
anche se cerco di comprendere tutto ciò che succede, la storia trova il suo luogo in un cuore molto oscuro, molto nascosto all'interno di me. Ed è in questo posto cieco, in questo posto dove posso sentire più che ragionare, che la storia si svolge e si spiega. A volte ci vuole del tempo, 2 o 3 libri dopo il libro che ho scritto mi rendo conto e capisco perché al tempo avevo bisogno di scrivere quella storia. Ma la maggior parte delle volte sono i lettori a dirmelo. I lettori hanno una possibilità che i critici che fanno il lavoro di professione non hanno. Loro possono arrivare a piedi scalzi, non hanno obbligazioni, sono molto più creativi e ovviamente non ci sono niente della professione, quindi sono un pochino più ingenui nella lettura, ingenui in senso buono, nel senso che possono leggerci più cose e spesso e volentieri sono loro che mi danno i rimandi più significativi. Grazie per queste medicine. Le chiedo qualcosa sulla lingua che lei usa, l'ebraico. Che rapporto ha con questa lingua che ha un peso così ingombrante? The Hebrew, you mean? I write in Hebrew. This is the language of the Jewish people. This is the language of the state of Israel. This is the language in which the Bible is written, and the Talmud and the Mishnah. And it is a very special language because it carries a history of almost 4,000 years. I mean, today you can hear many words and formulation of the biblical Hebrew in the last slang that people will speak on the street. It is there. And I think it creates, the language creates the feeling of the sequence of the people over the years, over generations. Just think how many years this language is being kept. It was a dormant language for almost 2,000 years. People did not speak in Hebrew. It was a sacred language used for religious ceremonies, used for holidays, for prayers, but nobody really spoke with each other in Hebrew. So there is a huge lacuna in the language because for 2,000 years, you know, merchants did not do business in Hebrew, and children did not play in Hebrew, and couples did not make love in Hebrew. And only in the beginning of the 20th century came this guy, this crazy genius guy. His name was Eliezer ben Yehuda. And he decided to kiss the dormant beauty, the sleeping beauty. He decided to revitalize, to bring back to life the ancient Hebrew. So he settled in Jerusalem and he established a newspaper in Hebrew. Very few people were able even to read this paper. And he wrote a dictionary for modern Hebrew. And he took words from the Bible and he adjusted them to the modern Hebrew. But he had also to invent, because so many words are not in the Bible. We don't have tomato in the Bible, and not even potato, and not even ice cream. So he had to reinvent, and he did it on the basis of the Bible. And even when there was a new word, people intuitively understood what is the meaning of this word. And by the way, this is a nice little story that I like to tell. He married his wife, and in the marital agreement, he wrote that when they have a child, they will speak only Hebrew to him. And she became pregnant, and she gave birth to a child. His name was Itamar. And they spoke only Hebrew to him. And sometimes I think, you know, how lonely he must have been, this child. He was the only Hebrew-speaking child on earth, in the whole globe. And now, today, everybody speaks Hebrew. And everybody, look, I have 2 granddaughters. They are very, very small. They speak Hebrew, they quarrel in Hebrew, they play in Hebrew, and for them it's taken for granted. They don't understand that they are part of the greatest miracle of the Hebrew culture. Sì, io scrivo in
ebraico, è la lingua del popolo ebraico, della lingua di Israele, è la lingua in cui è scritto il Talmud, è la lingua in cui è scritta la Bibbia. E si porta dietro una storia di 4.000 anni e molte di queste parole non erano conosciute fino a neanche troppo tempo fa. La lingua crea una sequenza che continua ed è miracoloso nel caso di questa lingua per il fatto che è stata dormiente per centinaia di anni. Era sacra, era utilizzata soltanto per motivi religiosi, per cerimonie, e nessuno lo parlava, nessun mercante faceva affari in ebraico, nessun bambino giocava parlando con gli amici in ebraico e nessuna coppia faceva l'amore parlando in ebraico. Poi all'inizio del XX secolo è arrivato un uomo, Eliezer Ben Yehuda, che ha baciato la bella addormentata, è riuscito a riproporre la rinascita di questa lingua, ripartendo dall'ebraico antico, ha fondato un giornale in cui si scriveva soltanto in ebraico ed erano molte poche le persone che al tempo erano in grado anche solo di leggere quel giornale. Ha creato un dizionario in ebraico partendo dalla Bibbia, dalla quale ovviamente ha dovuto mutare e inventare numerose parole che nella Bibbia non erano presenti. Non esiste la parola patata o pomodoro o gelato all'interno della Bibbia. E ha dovuto inventarle, ma le persone capivano, comprendevano questi termini nel momento in cui venivano utilizzati. E c'è la storia di lui che ha sposato sua moglie e le ha fatto promettere che nel momento in cui avrebbero avuto un bambino gli avrebbero parlato entrambi soltanto in ebraico. E Itamar è il nome del figlio, e quando è nato ha parlato soltanto ebraico, e io penso a quanto dovesse essere e sentirsi solo questo bambino. Pensate, l'unico bambino al mondo che parlava ebraico, e adesso non più, perché lo parlano in molti, tutti quanti, e quelli che lo parlano adesso, i bambini che stanno crescendo, ovviamente danno per scontato una lingua così, ma questo è un vero e proprio miracolo che questa lingua sia riuscita a rinascere nel modo in cui è rinata. For me it's a kind of a private lesson in Italian. I just sit here and I hear the traduzione and I learn. Shall I read for a minute or two in Hebrew? Yeah? It's from Applausi alla scena vuota, and you do not have to understand Hebrew, of course, just I want you to listen to the melody of this language for 2 minutes. הוא טלפן אליי לפני שבועיים בערך, ב-11:30 בלילה. בדיוק חזרתי מטיול עם הכלבה. הוא הציג את עצמו, הייתה איזו ציפייה דרוכה, בקולו לא נעניתי לה. הוא התבלבל ושאל אם זה אני, אם השם שלו לא אומר לי כלום, אמרתי שלא. חיכיתי. אני מתאר אנשים שעושים לי חידונים כאלה. השם דווקא נשמע לי מוכר, עמום ומוכר. לא מישהו שפגשתי במסגרת העבודה, וזה הייתי בטוח. הרתיעה שהרגשתי הייתה מסוג אחר לגמרי. זה מישהו ממעגל פנימי יותר הרגשתי, עם יכולת פגיעה גדולה יותר. כואב, בטוח שתזכור, היה לו גיחוך איטי, וקולו היה קצת צרוד. לרגע חשבתי שהוא שטוי. אל תדאג, הוא אמר, אני אהיה קצר, הוא צחקק, אני תמיד קצר, בקושי 1.60 מטר, שאני אמות, יקברו אותי בחלקת קטני יאומה. שמע, אמרתי, מה אתה רוצה ממני? הוא השתתק, מופתע, שוב ברר אם זה אני. יש לי בקשה אליך, אמר, הוא בן רגע הפך ממוקד וענייני. תשמע ותחליט ואין לי בעיה שתגיד לא, no hard feelings. וגם זה לא משהו שיגזול ממך הרבה זמן. רק ערב אחד, אני גם משלם ברור כמה שתגיד. לא מתמקח איתך. ישבתי במטבח, והרצועה של הכלבה עדיין בידי. היא עמדה, חלושה, מחרחרת. היא ביטה בי בעיניים האנושיות שלה, כאילו מתפלאת שאני לא מפסיק כבר את השיחה. ירדה עליי תשישות משונה. הרגשתי שביני לבין האיש הזה מתנהלת במקביל עוד שיחה עמומה, ואני איתי כדי לקלוט אותה. הוא כנראה חיכה לי תשובה, אבל לא ידעתי מה הוא מבקש, ואולי כבר ביקש ולא שמעתי. אני זוכר שהסתכלתי בנעליים שלי. משהו בהם, האופן שבו הם פנו זו אל זו, חנק לי פתאום בגרון. Thank you.
giovani che a volte si confrontano anche con dei segreti misteriosi. È il caso per esempio di Momicca, è un libro bellissimo, Vedi alla voce amore, che fu un caso internazionale nel 1986. Momicca, che è figlio di deportati, sente in casa parlare dell'olocausto in modo allusivo, misterioso, si mette alla ricerca della storia della propria famiglia, vuole inseguire questa belva nazista che crede che sia veramente un animale feroce e poi compie questo viaggio impossibile in Polonia. Oppure Asaf, che è il protagonista di Qualcuno con cui correre, che invece insegue questo cane per ritrovarne il padrone tra le strade di Gerusalemme. E poi ce ne sono altri protagonisti delle sue storie, dei suoi libri, anche i libri scritti per l'infanzia. Come mai questa attenzione per il mondo dei piccoli, dei più giovani e degli adolescenti? E che giovane è stato David Grossman? Maybe I start from the second question. I think I was quite a usual child, which means I was very sociable and very lonely at the same time. And I felt part of the group and a kind of ultimate outsider always. And I was very lucky to grow up in a neighborhood that was on the edge of a wadi. And since the apartments where my parents lived in and all the parents of my friends were very, very small, unbelievably small, we were able to breathe mostly when we were out in nature. So we grew up in nature even though we grew up in a very populated, small neighborhood. I will continue. Comincio magari dalla seconda domanda. Penso fossi un bambino usuale, normale, socievole e solo allo stesso tempo, parte del gruppo e l'outsider della situazione. Sono stato molto fortunato a crescere in un quartiere popoloso ma immerso nella natura, quindi con i bambini, figli degli amici dei miei genitori, avevamo la possibilità di respirare aria naturale e vivere nella natura. When I wrote Vedi la voce amore, I chose a child, Momik, at the age of 8, 9, to be the main character of the book. Because I had the feeling that when we are facing the Shoah, the Holocaust, we are all children. No matter how much we learned about it and we read and we researched and we saw movies and we read books, there is something that keeps us as children in front of something that is unconceivable in our mind, that is so cruel that it has no place in our mind, and as I said, we are children in front of it. But I like to write about children because I feel, that they are so primal and they are so transparent. And I mean, to see a child starting to ask the questions about life, about the family, about himself, to see how a child starts to use the language and the mistakes he makes, to see the way a child starts to decode the codes of reality. It's really magic. And when I write about children, I try to bring myself to the place where I was a child, just to be there. And sometimes it's really frightening. And sometimes you feel how the community of the grown-ups, of the adults, has almost no understanding to the complexity and even to the tragic aspects of being a child. Quando scrissi Vedi la voce amore, Momik, 9 anni, è il protagonista, perché credo che quando ci si prepara ad affrontare un tema come quello dell'olocausto, siamo tutti dei bambini di fronte ad esso. E non importa quanti libri, quanti film, quanti articoli si siano letti, quando ci si trova di fronte a qualcosa che è talmente inconcepibile e qualcosa che non ha posto nella nostra mente, siamo tutti come dei bambini. E mi piace scrivere dei bambini perché sono così primordiali e trasportanti, e vedere e osservare un bambino
fare domande sulla famiglia, fare domande sugli amici, fare domande su se stesso, osservare il modo in cui impara a usare il linguaggio, gli errori che può commettere e cerca di capire la realtà. Quando faccio questo esercizio cerco sempre di mettermi nei panni del bambino, cerco di ritornare a quelle sensazioni che provavo quando io ero bambino, e la realtà è che a volte è spaventoso, a volte ci si rende conto di quanto le persone adulte non si sforzino e non riescano a comprendere la complessità e anche la tragicità che può avere l'infanzia ed essere un bambino. I remember, for example, a scene from my life that I wrote in Un Ciabiatto somiglia del mio amore. It was when my eldest son, Jonathan, when he was 3 years old, and we ate lunch, and suddenly he said, "What is it that we are eating?" And I said, "It's meat." And he said, "What is meat? Meat of whom?" And I said, "It's a cow meat." And he continued to eat, and then suddenly he stopped. He said, "What do you mean, cow of meat? We take meat from the cow, and she allows us to take meat?" And I said, "Well, not always, she allows us." And he says, "So, what is it? We kill the cow to take her meat." And I had to admit, because I didn't want to lie to him. And at that point, he was more than 3, he was almost 4. His face entrenched like a fist. I sit in front of my eyes, and he said, "So you are like wolves," he said. "You people, you are like wolves. I don't want to be one of you." And he wanted to run away from home. He just was unable to understand. And also what was horrible for him was the fact that for all his short life then, he ate the meat of animals. And I think it's such an example of how painful the discovery of the world can be. The facts that you suddenly realize about yourself and about your family and about life. E ricordo una scena che poi ho trascritto all'interno di Un Ciabiatto somiglia al mio amore, che ha preso ispirazione da un episodio che ho avuto con mio figlio Jonathan quando aveva 3, più verso i 4 anni. Stavamo pranzando insieme e a un certo punto lui mi ha chiesto: "Cosa stiamo mangiando?" E io gli ho risposto: "Carne." "In che senso carne? Quale carne?" "Beh, è la carne della vacca, carne di mucca." E dopo un po', andato avanti a mangiare, si ferma e dice: "Che cosa intendi? Vuoi dire che la mucca ci permette di prendere la carne?" Beh, non sempre, gli ho risposto. "E quindi cosa facciamo? La uccidiamo?" E a quel punto io, non volendo dimentirlo, ho dovuto ammetterlo: sì, la uccidiamo. E la sua faccia si è irrigidita, è diventato molto molto teso, e guardandomi mi ha detto: "Ma quindi siete come dei lupi? Io non voglio essere come voi." Si trovava a voler scappare di casa, a voler correre, non voleva ripetere quelle azioni, non capiva, e si rese conto che per tutta la sua vita aveva mangiato carne di animali. E questo è un esempio perfetto di quanto dolorosa possa essere conoscere e scoprire il mondo che ci circonda, la famiglia, gli amici e tutte quelle cose che scopriamo quando siamo bambini. By the way, he's a vegan until now, he's 36 and he's vegan. È un vegano tuttora, a 36 anni. Ha già accennato nella risposta precedente al tema della Shoah, ed è la domanda che volevo farle. Lei ha scritto: "È doloroso ricordare, ma ancora più spaventoso dimenticare." Per chi come lei è ebreo, è nato e vissuto in Israele, il tema della memoria coincide con la Shoah. Quello che gli ebrei, ma in ebraico, in yiddish, ma nelle altre lingue che gli ebrei parlano nel mondo, è identificato con qualcosa che è successo laggiù, in un posto particolare e non soltanto in un'epoca storica particolare, come se fosse sempre presente sotto traccia, come se covasse sotto le ceneri, pronto per esplodere nuovamente. E come ha vissuto lei questa presenza incombente di questo qualcosa appunto laggiù, e che cosa direbbe a tutti noi, non solo ai giovani, sulla necessità di ricordare
in un periodo come il nostro che è caratterizzato da una facilità a dimenticare, una smemoratezza quasi inquietante. Not only that it's easy to forget now, but there are so many elements who try to make us forget, and they are working on the manipulation of making the event of the Shoah to be disputable, so to say. Well, of course, I think we must remember. We must remember in a realistic way. We must remember the atrocities and the fact that something horrible like that was able to have been done to other human beings, something like the Shoah. But also we have to remember that today Israel is not there anymore. Israel is in another situation. We are quite a strong nation and we have an army to defend us. And we must not fall victim to the fears of the past trauma. Now the problem is that we have a prime minister who is almost a genius, Mr. Netanyahu, a genius in the way he knows how to stir together the dangers, the real dangers that Israel faces, and we do face real dangers. We are surrounded by people who are our enemies. They don't want us there. Don't forget it. So Mr. Netanyahu, he knows how to mix together the real authentic fears because of the real authentic dangers, but he mixes them with the echoes of the trauma of the past. And we Israelis, as a traumatized community, we are totally helpless in front of such manipulation. And this is the main reason that Mr. Netanyahu is being elected again and again. And this is the main reason for him being so popular, because he addresses in a very effective way, without any hesitations or inhibitions, the deepest fears of our society. I'll stop here. Non solo è semplice dimenticare, ma al giorno d'oggi sono presenti elementi che vogliono aiutarci a dimenticare. Sono manipolazioni che cercano di far sì che la Shoah sia un qualcosa su cui si può discutere se è esistito veramente o meno. È importante ricordare in modo realistico ciò che è successo agli uomini e ciò che è stato fatto a esseri umani. E ora non siamo in questa situazione oggi, Israele non è in quel posto, Israele oggi è uno stato forte e ha un esercito che può difenderlo. E è importante non essere vittime delle paure del passato, e il primo ministro italiano in questo momento è un genio proprio in quel senso, nel senso che riesce a mescolare insieme quelli che sono dei veri pericoli per Israele, che esistono e sono reali, ma egli riesce a mescolarli in maniera molto efficace con quelle che sono le paure del passato, paure dei traumi subiti in passato dai popoli di Israele, e lui è in grado di mescolarle insieme con estrema facilità, ed è questo il motivo per il quale viene eletto ancora e ancora e ancora, e siamo senza strumenti per combattere questa cosa. La manipolazione fa sì che lui continui a vincere, e questo è il motivo principale per cui continua a vincere. And we know that quite soon the last survivors from the Shoah will not be with us because of age, because of nature and biology. They will not be with us. And then we ask again the question, how shall we remember if they are not with us? So one way to remember is the more historic, academic, scientific way. There should be more and more researches and investigation and trying to get more details and to understand the whole picture through the science of history. But this is not enough. We need another dimension if we really want to keep this memory alive in an authentic way. And I think this can be achieved only through art, through books and movies and theater and music and all the possible arts. Because only through art it is possible for us to feel empathy and to identify with those who have been there in the time of the Shoah. Only through art we find ourselves suddenly disarmed and exposed to the harshest atrocities, and we are
we are going through them in order to understand what did it mean to be one of the people who lived at these horrible times. And the power of art in that sense is really immense. I mean, the secret of art is there in the ability to make us identify with things that are so frightening and paralyzing to us, and yet, because it's done through art, we are able to survive it, to go through it, and to emerge from it with new understanding. E noi sappiamo che ormai è solo questione di tempo, gli ultimi sopravvissuti dello sciopero erano lì che hanno vissuto gli eventi in prima persona, non saranno la biologia, è il modo che hanno funzionare, il tempo passa. Quindi si riproporrà la questione del come continuare a ricordare tutto questo. Ed è molto importante che la ricerca continui ad avvenire in ambito scientifico, con le ricerche storiche che si sforzino di cercare sempre più dettagli, in modo da ricostruire in maniera sempre più efficace e veritiera ciò che è avvenuto. Ma tutto ciò non è abbastanza. È in questo senso che credo sia molto molto importante ricordare in una nuova dimensione, che è quella dell'arte, in tutte le sue forme, che esse siano musicali, letterarie, cinematografiche o teatrali. L'arte ci permette di identificarci con quelle che sono le persone che hanno vissuto la Shoah. Siamo disarmati ed esposti completamente alla loro esperienza, all'atrocità ai quali sono stati esposti. E questo è il potere immenso dell'arte, la possibilità di immedesimarci in una situazione così straziante, ma perché ci immedesimiamo tramite l'arte possiamo uscirne fortificati, possiamo uscirne con una comprensione, possiamo emergere da tutto ciò e imparare da tutto ciò. Lei ha più volte dichiarato di vivere il suo impegno di scrittore e di giornalista come una forma di sovversione letteraria. Io penso che scrivere sia un'azione molto sovversiva. Se un libro non mi cambia radicalmente, se non scuote la mia vita fino alle radici, per me non è un vero libro. Mi chiedo allora, la letteratura ha questo potere di scuotere il lettore, ma può essere anche una forma di resistenza, per utilizzare il termine con cui il nome di questo festival. Può avere un ruolo sociale, un ruolo politico, un ruolo di denuncia contro la banalità a volte del quotidiano. First, I agree with what I said, surprisingly. Literature, well, cannot change the world, unfortunately. If it could, the world would have been totally different, and even maybe better. But literature teaches us some important things. You know, first, not to think in cliches, not to be tempted by the manipulation of a cliche description of events, of certain individuals, of certain groups of people. Not to fall prey to the manipulation of prejudices, of generalization. Literature is something that deals with details and with the individual. And it is also a way to reclaim our own individuality from a cliché, from life that became not nuanced enough. We live in a world that is dominated almost totally by the mass media. And the mass media, it's a very tricky concept. We think it means a media that is turning or tuning to the masses, but it's not. It is a media that turns normal human beings into masses, and sometimes even to a mob. And I believe that literature and art in general, they have this instinct inside them to, as I said, to regain the individuality, the uniqueness of every human being. And I think that if we allow ourselves to look at those big groups of people, for example, the refugees,
who are trying to enter Italy, of course, and other countries, and we witnessed the drama of the last days with this ship that is being rejected. But if we insist on looking at these people not as a faceless masses of people, but really to invest some emotional effort and specify, this is this person, he is the person. This woman, she did not choose to become a refugee. It's a terrible thing that happened to her. Look at this old man. Probably at his home, he was like a king. He had his family around him, he had his stories that he told his grandchildren, he had his talents, he had his secrets. So it is really a kind of, this is the resistance, you know, I was asked what is a resistance. So this is a resistance, to insist on all these humane, specifically, I don't know even how to say it, specific qualities, or the qualities of every individual. La letteratura non credo possa realmente cambiare un attimo il mondo per il meglio, o lo avrebbe già fatto. Tuttavia la letteratura ci insegna a non pensare in cliché, pensieri già fatti, ci insegna a non accettare le descrizioni delle persone, dei gruppi di persone che vengono effettuate in maniera stereotipata, e ci aiuta la letteratura a non cadere trappola della manipolazione. La letteratura lavora con i dettagli dell'individuo, e questo è il nostro modo di riprenderci la novità che è propria della vita. Viviamo nel mondo dei mass media, e è un concetto un pochino imbroglione, perché sembra voler dire che sia un media globale, ma in realtà quello che fa è trasformare gli umani in masse per il mass media. E l'arte ha l'istinto di continuare a cercare di riottenere ciò che è l'individuale. Ci permette di guardare a gruppi come sono quelli dei rifugiati che stanno cercando di entrare in Italia adesso, e abbiamo visto nei giorni scorsi questa storia con questa nave, con tutti questi problemi che stanno avvenendo. Se smettiamo di guardare a questi gruppi come gruppi di persone senza volto e cominciamo a insistere sull'individualità, cominciamo a osservare, a guardare, a investire sull'emozione, a specificare ogni persona. Questa donna, i sentimenti che mi trasmette, lei non ha scelto di essere una rifugiata. Questo signore anziano, probabilmente a casa si sentiva un re, circondato dalla sua famiglia, dalle storie che raccontava ai suoi nipoti, dai suoi segreti. Questa è la resistenza, questo è il significato della resistenza che la letteratura può dare. Insistere sulla specificità dell'individuo per resistere alla tentazione di generalizzare. L'ultima domanda. Allora, l'ultima domanda riguarda il suo ultimo libro, Applausi a scena aperta. Siamo tutti in attesa di leggere qualcosa di nuovo, intanto però possiamo ritornare, leggere e rileggere i suoi libri, in particolare l'ultimo, Applausi a scena aperta, che ha una forma letteraria particolare, è una sorta di partitura teatrale con dei personaggi particolari, e volevo che ci raccontasse qualcosa. Come è nato questo libro e perché questa forma letteraria così particolare? Applausi a scena vuota is about a stand-up comedian, and it starts with the usual performance in a small city near Tel Aviv, and he flirts with the audience and he attacks the audience, and it's a kind of a tango that both partners, the audience and the performer, they know the rules of it. But suddenly something happens. If in the beginning, Dovale, that's the name of the stand-up comedian, he's using a very vulgar, aggressive, rude way of talk, something changes in him in the course of the evening. And this is because in the audience sits a lady
She's very, very, very small lady, almost a dwarf. And when he enters, she looks at him and she's amazed because she knew him when they were children in the same neighborhood in Jerusalem. And she is a very special woman. She's almost 50 years old, but she's kind of mentally challenged. Not a usual person. And he notices her, he does not remember her, and he looks at her, and the way she is not enthusiastic of him, the way she is not taken by his charm, irritates him. So he looks at her and he says, why don't you laugh? My jokes are not good? And she said, no, they are evil. And then she tells him that they have been friends when they were children, almost 50 years ago. And then she said, but you were a good boy. But you were a good boy. And these simple, naive, primal words, they suddenly crack him open. Because suddenly he understands all the lie of his life and all the layers of rudeness and vulgarity that he put upon himself, maybe in order to protect this good boy that he used to be. And then suddenly another story bursts out of him, and the whole evening gets a very unexpected turn and change. And I will not tell what happens in this story, but I will just say that this Dovale suddenly realizes, the comedian realizes, that all his life, he did not live his real life, his authentic life, the life that his soul was able to suggest him, but he lived in parallel to the real life. He learned, he taught himself how to live life that will not be the real authentic life that he could have lived, but a kind of imitation of life. And I think many of us, we know people that when we meet them, we feel immediately that they are having their life in parallel to the real authentic life they should have had. They are like a person who is whistling a tune, a melody, but it's only near the right tone. And people like that, they know how to adjust to this distortion, because we are all very sophisticated creatures, and we know how to pretend, and we learn how to live our life in this false life, in this not authentic life. But the real life keeps sending pulses of insult and of pain and even of grief, because someone has been murdered there. The real life has been murdered. And it's so rare in real life, but maybe it's more frequent in literature, that we get this miraculous second chance, and we can unite with our real authentic self, as it happened to Dovale, as it happens in quite a few books, that suddenly there is this moment of grace, of redemption, of being salvaged even from the wrong, from the false existence. And this is what happens to my Dovale in the end. And I'm not going to tell the story, but this is one possible line to read this book. Applausi a scena vuota, il libro che ho scritto parla di un comico che fa cabaret, e comincia con una sua solita performance in un locale di Tel Aviv, e lui sta giocando con il pubblico come i comici fanno, sa che deve ballare questo tango insieme all'audience che conosce le regole, e quindi sta ballando con lui. E qualcosa però a un certo punto succede. Dovale comincia la sua serata un po' scorbutico, un po' poco educato come al suo solito, ma nel pubblico nota una donna, una piccola donna, molto molto piccola, sembra quasi nana, e lei conosceva Dovale quando era un bambino. Lei è speciale, è sulla cinquantina e ha qualche problema mentale, e lei lo vede e lui vede lei, ma non la riconosce, non la ricorda. Lei però sì. Lei si accorge di lui e si accorge di come sta parlando, di che cosa sta dicendo. È un po' indispettita per il ragazzo che conosceva e per l'uomo che ha di fronte, e lo mostra in volto. Dopo se ne accorge e quindi comincia a chiederle cosa
c'è? Non va? Non ti piacciono le mie battute? E lei risponde no, non è che non mi piacciono, ma sembrano cattive, crudeli. Noi eravamo amici e tu eri un bravo ragazzo. Queste sono parole primordiali che lo rompono, lo spezzano a metà e vanno a squarciare quegli strati che dopo le aveva creato, questa maleducazione che si era messa addosso probabilmente per proteggere quel bravo ragazzo, quel buon bambino che era quando era giovane. E da quel momento comincia una nuova storia, una storia che non sto qui a raccontarvi chiaramente, ma comincia un nuovo momento, lui si rende conto di qualcosa, si rende conto che ha vissuto per la maggior parte della sua vita una vita parallela alla sua, quella che la sua anima avrebbe voluto fargli vivere. E è quasi come quelle persone che conosciamo, le conosciamo tutti, persone che potrebbero vivere una vita ma sembrano leggermente discostate da essa, un po' come una persona che sta fischiettando una melodia ma non sta prendendo esattamente le note giuste. Sappiamo, loro sanno aggiustarsi a questo tipo di vita parallela, ma questa vita falsa è una vita falsa e la vita reale continua a mandare messaggi, continua a mandare emozioni forti quando succede qualcosa di incredibilmente doloroso o di triste, e ci dà una possibilità, una seconda possibilità, e se siamo fortunati come dovere, cose che accadono molto più spesso in letteratura più che nella realtà purtroppo, abbiamo la possibilità di essere salvati da questa vita falsa. È un qualcosa che può succedere. Credo che possiamo concludere la serata con queste bellissime parole. Grazie di cuore. Grazie a voi. Delle Monte Grappa, che è la sede di Bassano del Grappa e dopo una risposta e scriveria poi. Sponsor, TVA, LGB e i nostri partner.